సార్ జాయిన్ అయ్యాను. హలో. Hey Junaid, morning. హాయ్. షూర్. ఒక నిమిషం ఓపెన్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే. నా వాయిస్ వస్తుందా సార్ మీకు? వినిపిస్తుంది. ఓకే. ఓకే. SQL Server.
Okay. So what did we discuss yesterday? ఆపరేటర్స్ Okay, so have we tried to practice them? అన్ని చేయలేదు సార్. యూనియన్ అవి Mhm. చేశాను. Mhm. అండ్ సో నేను టాస్క్ ఇచ్చాను కదా, అది సార్ అయిందా? అవి ట్రై చేశాను. ఓకే, షేర్ చేయి స్క్రీన్ ఒకసారి. ట్రై చేశాను. కొంచెం కొన్ని ఎర్రర్స్ కూడా వచ్చాయి సార్. అవి ఓకే, I'll see. స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు కదా. కనిపిస్తుందా సార్ అది? కనిపిస్తాను. ఇది కాలమ్స్ అంటే తక్కువ, అంటే ఇన్సఫిషియెంట్ కాలమ్స్ పెట్టేసి ట్రై చేశాను. ఇట్లా ఎర్రర్ వచ్చింది. నోట్స్ కూడా రాసుకున్నా కదా, కొంచెం లేట్ అయింది సార్ అంతే. ఓకే, ఇంకొకటి ఇది యాక్చువల్గా ఇంకోటి ఈ ట్యాబ్ లో చేశాను సార్. ఇది ఏ ట్యాబ్ లో? ఇది ఈ క్వరీ ఇక్కడ ఉంది. ఇదే అక్కడ చేశాను అనమాట. అంటే సేమ్ డేటాబేస్ అవ్వడం వల్ల అట్లా అయిందో ఏమో తెలియదు. ఏమైంది? ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఎర్రర్ రావాలి సార్. ఇది ఈ డేటా టైప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డిసిగ్నేషన్ అని పెట్టేసి డెసిగ్ అని వాల్యూర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏమో శాల్ అని పెట్టేసి ఇంట్ ఇచ్చాను అనమాట. సిఎల్ పెట్టేసి ఇంటీజర్ పెట్టాను. యాక్చువల్ ఇందులో ఇవన్నీ ఇక్కడే చేశాను అనమాట. యాక్చువల్ ఇది ఈ క్వరీ, బట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. యాక్చువల్ అయితే ఎర్రర్ రిజల్ట్ ఏమన్నా వచ్చింది? రిజల్ట్ సేమ్ అదే పైదే, ఇంకా ఇంతకు ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టేబుల్ అట్లే చూపించింది అనమాట. ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వ చూద్దాం. ఓకే, సో అది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వు ట్యాబ్ లో, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వు. ఎక్కడన్నా అక్కడ కనెక్షన్ అని ఉంది చూడ, కనెక్ట్ కొట్టు. ఇప్పుడు కనెక్ట్. సో అలాగే నెక్స్ట్ ట్యాబ్ కూడా నాట్ కనెక్టెడ్ అని ఉంది చూడు. సో అక్కడ కాదు, ట్యాబ్ లో చేయదు. ఓకే, రన్ చేయండి చూద్దాం. ఇది ఇప్పుడు ఇది వేరే ఏమంటారు, కొత్త క్వైరీ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంకొక విండోలో తీసుకుంటే యాక్చువల్గా రన్ అయింది. మేబీ అది మాస్టర్ దాంట్లో ఏమన్నా తీసుకున్నాను. ఇది మాస్టర్ కాదు సార్. ఇది నేను దీంట్లో ఇది ఇప్పుడు చేసింది మాస్టర్ లోనే ఉంది అనుకుంటా. ఇది మాస్టర్ లోనే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఒక ట్యాబ్ బి ఉంది. దెన్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. వచ్చింది. యాక్చువల్గా అయితే నేను ఈ విండో ఉంది కదా సార్, ఇది తీసుకోకుండా ఈ ఒక్క దాంట్లోనే చేశాను అనమాట అన్ని. ఓకే, ఇక్కడ అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ కింద ఒక్కొక్కటి పెట్టేసి నెక్స్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. అప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ చూపించింది అనమాట. అందుకు వేరే దాంట్లో తీసుకొని అంతా ట్రంకేట్ చేసి అట్లా చేసి మళ్ళీ ఓకే అయింది అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది అబ్జర్వ్ చేసావు అక్కడ? అవును సార్, అదే ఇది వేరే. ఇది అయితే డేటా టైప్ సార్. ఇది ఇక్కడ
2 అంటే 2 టేబుల్స్ లో అంటే డేటా టైప్స్ కూడా మస్ట్ సేమ్ ఉండాలన్నట్టు. ఇక్కడ వర్క్ అనేది కన్వర్షన్ ఉంది ఫీల్డ్ ఏంటిది? సిగ్నేచర్ అదే ఇదే సార్ అది. మనం సరిపోదు, టేబుల్ డేటా ఓకే. చూడు, టేబుల్స్ లో డేటా చూసామంటే తెలిసిపోతుంది. సో లైక్ నో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ని నువ్వు వర్క్ అదే వర్క్ అదే. డేటా టైప్ తో యూనియన్ చేయాలని చూస్తున్నావు. సో అది వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో కన్వర్షన్ ఫైల్ అని చూపించింది. కాలమ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేయమని చేసావా ఒకటి? కాలమ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేయలేదు సార్. బట్ ఇన్సఫిషియెంట్ కాలమ్స్ ఇచ్చాను అనమాట. ఒక దాంట్లో 3 ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో 2 పెట్టేసి చూసాను. సో కాలమ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నా సరిపోతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు నీకు ఇట్ సైడ్ ట్యాబ్ లోకి రా, ఫస్ట్ ట్యాబ్ లోకి. సో ఇక్కడ చూసామంటే నీకు కాలమ్ నేమ్స్ తేడా ఉన్నాయి, ప్లస్ డేటా టైప్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పుడు వర్క్ అవ్వదు యూనియన్. సో సో నువ్వు ఏ కాలమ్ ని అయితే అదే థర్డ్ కాలమ్ అయితే ఫస్ట్ టేబుల్ లో థర్డ్ కాలమ్ ఇంటుందంటే సెకండ్ టేబుల్ లో థర్డ్ కాలమ్ కూడా ఇంటే ఉండాలి. డేటా టైప్స్ మస్ట్ సేమ్ ఉండాలి రెస్పెక్టివ్ కాలమ్స్ కి. ఫస్ట్ కాలమ్ టు ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ టు సెకండ్, థర్డ్ టు థర్డ్ అలాగా. ఓకేనా? బట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ నేమ్స్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు యూనియన్ వర్క్ యూనియన్ చేసావంటే సో నీకు ఫస్ట్ ఏది ఉందో అదే వచ్చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్ మోస్ట్లీ. ఓకేనా? చెక్ నీకు ఎర్రర్ రావచ్చు. సో ఇంకొక నీకు 3 కేసెస్ ఏమో ఇచ్చాను కదా నేను. అవును సార్. నేను అదే ఇది ఇంటర్చేంజ్ చేయలేదు అనమాట. అంటే కాలమ్ నేమ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసి చూడలేదు. అది చూసినా కానీ సేమ్ అంటే డేటా టైప్ చేంజ్ చేసి లేకుంటే అది ట్రై చేయలేదు. ఇది అదే తక్కువ కాలమ్స్ పెట్టేసి చూసినాను సార్ అంతే. ఇన్సఫిషియెంట్ కాలమ్స్. సేమ్ వచ్చింది ఎర్రర్. ఆల్ క్వరీస్ కంబైన్డ్ యూజింగ్ యూనియన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ ఆపరేటర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈక్వల్ అంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉండాలి అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇది సెట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ అవి మిగతా ట్రై చేయలేదా? లైక్ ఇన్ బిట్వీన్, గ్రేటర్ దెన్. ట్రై చేయలేదు సార్. అది అంటే చూశాను బట్ ట్రై చేయలేదు. ఇది నేను దీంట్లో ఏమంటారు ఇది W3 స్కూల్స్ కూడా అట్లా చూస్తున్నాను. ఓకే. దీంట్లో కూడా చూసాను నేను. వీటిలో స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయింది నాకు. నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ అది ఫుల్ స్క్రీన్ షేర్ చేయాలనుకుంటా. ఓకే, ఫుల్ స్క్రీన్ షేర్ చూస్తాను. ఓకే, ఒక్క నిమిషం వినయ్. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 10 minutes అయిపోయింది. సో మనం ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే.
It's my screen. నిన్న నేను రాసిన క్వైరీస్ అన్ని నీ దాంట్లోనే నా దాంట్లోనే మీకు నా దాంట్లోనే ఉండదు. మీ దాంట్లోనే ఉన్నాయి కదా. నేను క్లోజ్ చేస్తూ చేసినట్టున్నా. సో మేబీ నీకు ఆ క్వైరీస్ ఏమైనా టేబుల్స్ కానీ ఆ క్వైరీస్ ఏమైనా కావాలంటే నువ్వు రికార్డింగ్ ఉంది కదా, దానికి రికార్డింగ్ చూడు. ఓకే ఓకే. సో మనం మీరు యాక్చువల్గా అయితే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి నా మొబైల్ లేదు సార్. మొబైల్ డిస్ప్లే పోయింది కింద పడి. ఓకే ఏం పని చేయట్లేదు. ఓకే ఇట్స్ ఓకే. సో మనం ఈరోజు ఫంక్షన్స్ గురించి సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే నేను స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేసాను. నేను చేస్తున్నా ఆల్రెడీ. కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి మనం ఫంక్షన్స్ లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఎనీ ఫంక్షన్ మనం వాడే ఏ ఫంక్షన్ అయినా కూడా మేబీ ఇట్ మైట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అని, మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డేట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ comes under scalar functions. అంటే they will give one value as an output for you. Just one value. Okay, so if you use any of these functions, system functions, okay, so they will give just one value as an output. Okay, so we call them as scalar functions. Okay, so and most of these functions which we are going to discuss are now system defined functions. They're already pre-built in the SQL server. Okay, so there are other types of functions which we call as user defined functions. Okay, so for these functions, the logic behind the function will be defined by the user based on our requirement. So we will be creating the functions. Okay, but for these aggregate, mathematical, string and date functions, so the logic is predefined. So these functions comes with along with the SQL server. We'll have to just use them according to our convenience. Okay, so we have aggregate functions, mathematical functions, string functions, date functions. Okay, so first we'll start with aggregate functions. The first one here is min value, min function. Okay, so if I'm talking about functions or if I'm writing a function name in the SQL server, so function name is always followed by open and closed brackets like this. Okay, so only with these brackets we will be able to know so that the keyword or the name which you have given is a function. Okay, so let's talk about first minimum function. Okay, so min function gives you the minimum value in a particular column. Okay, so let's try that. Select sal from emp. So this is my query. Okay, so what does this query will give me? Salary column will show. Sorry, in the result it will show a salary column. Salary in employee table. Salary column. Yeah, so here we have got all the salaries. If I want minimum of the salary, I should take min of salary. Okay, so it will give me the minimum salary in our table. Okay, likewise we have max.
So max will give us the max of the Maximum salary. Maximum salary. Okay. And we have something called average. Yeah, we have average too. Sum. Okay. So this gives the sum of all the salaries. So we have the salary column, right? Yeah. So it will give the summation of all these values. Okay. Additions all the columns. All the, yeah. And we have average. So this average will give us the average of this salary column. Okay. So no average, right? Hello. Yes, sir. So you know the average thing, right? How it will work, Yeah. right? Yeah. So these are the main aggregate functions which we use. Okay. Yeah. And we have something called mean also. Okay, we can use that. Okay. Mean. Yeah. So everything, every function follows the same format. Okay. Okay. So on whatever the column you want addition or min or max, you just have to take the function name and keep And we the can column name implement inside the brackets. Yeah. So the system might have inbuiltly lot of mathematical functions. So but these are the main aggregate functions which we use. Okay. Okay. So there are functions which we don't know. Means we don't use them also. Okay. Okay. So these are the most thing though, like the regular ones which we will be using. Yeah. Okay. So here with this aggregate Count functions, we had already discussed yesterday. Okay. yeah, count we had already discussed yesterday. Yeah. Okay. Count and count distance we have discussed already. Okay. So the thing is, so here all we can make use of the where clauses as well. Okay. And here we can introduce a new concept called group by also. Group by and having. Okay. Group by. And having. Okay. So there are two different clauses we will discuss. Okay. Okay. So here, so this is our table, right? Yeah. So let's say I want the sum of the salaries. Okay. Okay. For only salesman. So I want the total summation of salaries of salesman job. How can I write this? Where job equal to salesman. Okay. Okay. So what I'll get here? The sum of salaries of salesman. Right. Yeah. So what is the salesman's job? So 300, 500, 1250, right? Yeah. So I'll get the count of all these three numbers. Yeah. So we got what? 5, 6. Are we missing something? Okay. Oh, sorry. After salary 1600. Commission. Yeah. Salary 1600, 1250, and one more 1250. Right? Yeah. So if I want the salary of salesmen, sum of salary, so I can do this. Okay. Yeah. So if I want sum of salaries for other jobs, so what should I do? If I the same way how we did for salesmen, I want the sum of all the salaries for clerk job. Yeah. Instead of salesman, we can give a clerk.
So I should give here clerk, right? Yeah. Okay. So the salary of clerk is 4,500. Okay. So let's say now I want the sum of salaries of other job. So what is other job? Manager is there. Manager, right? Yeah. So you are able to tell, because you know what is the data inside the table, what all jobs are available inside the table, you know that. Yeah. That's why you're able to tell what is the next job, right? Yes. But if you have some million records, okay, let's say, or Yeah. some 5 to 6 lakh records are there. No, you don't know like what kind of jobs are there inside the table, right? Yeah. So Strict. you don't know. So you cannot write different query for each job, right? Yeah. So here the use case is, so whenever you want to get the result, okay, the same sum of the cell, like for different jobs, right? Yeah. So here I am getting the sum of the salary for only one job. Here Sure. also the same case. I'm getting the sum of the salary only for one job. Yeah. Right. But if I want the sum of the salaries for different jobs in my table in one query, how can I get that? So by using group by. Okay. 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 So let's see. So group by, what happens is it will just group by, it will take all the distinct values in the job column. Okay. For all these jobs, it will perform the sum of the salary. Okay. Okay. So you don't have to write the distinct query there. You don't have to use the distinct query there. It will consider all the distinct values in the job column. Okay. For all these different kinds of unique jobs, it will calculate the sum of the salary and display it. Okay. So this will happen all in one query. Okay. 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 Now we have to group it by what? Job, right? Yeah. So we can remove the where condition here because we want to consider the whole data in the table. We don't want to filter out the data, right? If we use where condition, data will be filtered, right? Yeah. We don't want to filter the data. We want the whole data in the table. Yeah. So select job and sum of the salary. Here you have to write the group by clause. Group by which column you want to group by? Job. We want to group by job column, right? Yeah. Yeah. Just a minute. I'll come. Okay.
Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. Sorry, Janith. Yeah. Okay. Yeah. So if you see when I did the group by job, so if it has taken the distinct Yeah. values in the job column and it has calculated the Some of the some of the salaries for each job, Yeah. right? So right this way, I don't have to specify. I don't have to write 5 queries for 5 different jobs. Okay, I can get all the some of the salaries for all the jobs in one query, right? So I just did group by which column I want and what is the aggregate function you want to perform on these jobs. Okay, if I say instead of sum of the salary, if I use max here, We'll go each yeah, job for each job max it max will give me the max salary. max Okay, salary of each job. yeah, max salary of each job. Okay. Okay, Okay. and here you can use the count also if you want. No, so if you want no, for each job how many How many records are members? there? Yeah. Yeah, so if you see for salesman we have 4 records. Yeah, let's verify that at least. Okay, for salesman we have 4. 1 2 3 4. Yeah, if you see we have 4 records. Okay, Yeah. so here if I since I have taken the count of star, right? Yeah. So count of star, what does it will do? It will What count usually count all of the star it records. will do? Yeah, it will count the records, right? Yeah. It will count the records. So it will, so how many records are there in the employee table for the with salesman job? So it will calculate the records. Okay. Yeah. So if you want to calculate the count of some particular column, okay. Yeah. So Then we instead of can star, give you instead can of use star the we can. column name. Yeah. Okay. Okay. If you Okay. want, count of, sorry, count of EMP ID, EMP number. Okay. I can use this also. Okay. I'll get how many employee numbers are there inside the, for each job. Okay. Yeah. So if you feel like, if you have a doubt that employee numbers might be different, duplicate. So you can use distinct here. Okay. Right. So how we used in while learning count. So we can use the same. Whatever the thing applies for count, you can use the count here. Okay. Okay. So this way we will get to know how many records are there for each, how many records are there for each job. Okay. Yeah. So now, so what I want is, so I want to know, I want to list out the jobs who are having employees more than 2. Okay. You got my question? Yes, sir. Yeah. So before that, okay, let's show you the alias name for column name as well. Okay. So Just a minute, huh? yeah. Here we had mentioned job now. Yes. Select job. As a job wise, we are counting how many. How many employees are there or how many Yeah. records are there? Yeah. Okay. Instead, if we given a star, then Here, star. yes, sir. This one you're talking Star about? means it will count whole records, I think. Yes. Count means it will count records. Okay. But It count since all we the have, records. no, it will not count all the records. Here we have given the group by also, right? Oh, okay. See, if we don't give the count of star here, okay, Yeah. count of star from employee table, it will give me the whole records. Okay. Okay. Since we have given the group by function, group by clause, it will count the number of records by job, per job. Okay. Okay.
For each job, it will count. It will count the records. Yeah, Okay. for each job. For So if we don't use giving the the group, employee number, what does it mean, sir? Here, instead of star, we are given employee number. so that's a different way, let's say That also instead of comes employee same. name, let's say instead of employee number, I may take employee name, right? Yeah. So what does this will give me for each job? How many employee names are there, Names are there. Okay. Okay. right? For Yeah. each job, how many employee names are there? Okay. So it will give me the count. Okay. Yeah. Right. Yeah. For each job, how many employee names are there? Yeah. And the employee names might be same, right? For two employees. Yeah. Employee names might be same for two employees. But you want to calculate the distinct count. Hmm. So then you can use count of distinct. Uh, That's it. So it is just to calculate the number of values for each job. yeah. Okay. So if we don't give the group by job clause here, it will just calculate the number of records. This query is not even valid. Okay. Because whenever you are using an aggregate function along with a column name, okay, Okay. there should be a group by clause. Okay. Okay. Clear? Yeah. Whenever you are using an aggregate function, Aggregate. there should be a group by clause. Okay. 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 Clear? Clear. But if you see here also in this query also we are using an aggregate function, but we are not using group by clause. Yeah. Why? So just now I said, Here, right, if you want to use aggregate function, you should use group by clause. That's what I said, right? yeah. But this statement is a contradictory. This query is contradictory to my statement. Here we are not using any group by clause. Yeah. Why? Because we are just using the aggregate function. We are not trying to group by anything. Okay. We are considering the whole table. Like here also we are considering the whole table, but we are not trying to get the aggregate function by some column, right? Yeah. We are not giving by any column, right? Okay. Here we are trying to get the aggregate function by some column name, okay, by some random column, right? So that's when you have to use group by. Yeah. Okay. 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 Clear? Okay. Sir. Yeah. So if you see here, I'm giving an alias name for the column also. Okay. If I don't give the alias name, No so column name. it will give no column name. So to give it a column name, I'll just give as CNT count. Okay. Or you can just use space CNT. That also would work. Okay. Yeah. Okay. And so coming to the next question. So if I want to list out the jobs which is having more than two employees. Okay. I want to list out the job which is having more than two employees. Okay. Job. So any idea? Count is greater than 2. How can we write that? Where should we write that? Group job. Where here we have given alias name. Yes. Where and we can write a where clause here. Okay. Where count CNT. Count CNT. Greater than Okay. CNT greater than 2. Okay. So let's see. If you see incorrect syntax. Group where class should come before group by, na? Maybe. Yes. Order. Yeah. Where clause should come before group by. Yeah. Let's see. This also doesn't work. Count. Okay.
So instead of alias name, I will try Count. Okay. the aggregate function itself. Okay. Yeah. If you see here, Aggregate. aggregate function may not appear in the where clause. Okay. Okay. So that means in where clause, we cannot use a Use function. Okay. We cannot use an aggregate function in where clause. Okay. Yeah. But this is the condition we want, right? Yes, sir. We want the count of star should be greater than 2. This is the condition we want. Okay. Right. Yes, sir. For these things, instead of where, okay, Yeah. we can use having. Okay. Okay. So In whenever having last, we can use aggregate function. Okay. yes, Okay. Okay. because whenever we want to filter the data by aggregate function like this, okay. Okay. So if you see here, we are filtering out the data based on a column name, right? Yeah. Based on column and its value, right? But here we want to filter based on this aggregate function's value, right? Okay. We want to filter based on this aggregate function value, right? Okay. But the catch here is we cannot use aggregate functions in where In clause. where class? Yeah. So that's why we have to use having count of star greater than 2 after the group by job. Okay. Okay. So now let's see. So I've got the people, the jobs which are having more than 2 employees. Okay. Yeah, got it. Clear how to use having by having. Okay. Okay. So here the order should be, so whenever you're using where, group by, or having order, so the order should be first you should use where, then group by, then having, and order by. Okay. Okay. So this should be the order. Okay. So you may not use all the clauses. Okay. See, whenever you're using where and group by clause, whenever you have to use only these two conditions, you should write where first and then group by. Group by. Okay. But whenever you want, you have to use group by and having, you should write first group by and then having. Okay. Okay. So whenever you want to use only group by and order by, first you should write group by and then order by. Yeah. Okay. Okay. So this should be the order of using the clauses. First where, next group by, next Group having, by, next order by. order. Okay. Yeah. Clear? Clear. Okay. So I'll send you this text notes. Okay. Okay. Fine. So we will stop today. Fine. Yeah. Okay. Yeah. Thanks, Junaid. Bye. Meet at same time, no? 8 o'clock. Yeah. Same time.